A round robin tennis tournament consists of each player playing every other player exactly once. How many matches will be held during an 8-person round robin tennis tournament? P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. P8. Okay, for every match ఆడడానికి ఎన్ని టీంలు కావాల్సి వస్తాయి? 2 టీమ్స్ కావాల్సి వస్తాయి. ఓకే, ఫస్ట్ టీం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి 8 ways. ఫస్ట్ టీం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి 8 వేస్, సెకండ్ టీం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి 7 వేస్. లిజన్, ఓకే, ఫస్ట్ టీమ్ కి 8 వేస్, సెకండ్ టీం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి 7 వేస్. సపోజ్ నువ్వు ఫస్ట్ లో ఏం తీసుకున్నావు? P1 తీసుకున్నావు, P1 అనే ప్లేయర్ తో. ఓకే, నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఏంటి? P5 అనే ప్లేయర్ తో తీసుకున్నావు. ఓకే, లేదు ఒకవేళ దీంట్లోనే ఫస్ట్ P5 అనేది తీసుకోవచ్చు కదా. ఓకే, సెకండ్ P1 అనేది తీసుకోవచ్చు కదా. P1 P5 టోర్నమెంట్ మ్యాచ్ ఆడినా, P5 P1 మ్యాచ్ ఆడినా కానీ రెండు కూడా సేమే. సో ఫర్ every 2 we have only 1. Out of this 56 we have to consider only 28 matches only. ఓకే, ఈ 56 ఏముంటాయి? P1 P5 ఉంటుంది, P5 P1 కూడా ఉంటుంది. బట్ P1 P5 మ్యాచ్ ఆడినా కానీ, P1 P5 P1 కి మ్యాచ్ ఆడినా కానీ రెండు సేమే కదా నీకు. అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ each player play with other player with only once. P1 అనేవాడు P5 తో ఓన్లీ వన్ టైమే ఆడతాడు. ఇక్కడ కూడా P1 అనేవాడు P5 ఉంది కదా నీకు. సో దీస్ 2 to be considered as the only one only. For every 2 we have 1. So total matches are 8 into 7 by 2. Simply 8 into 7 by 2 is equal to 28. Okay? Yes. 28. This analysis is very, very, very important. Not only here, throughout combinations or permutations, this one only. ఓకే, గ్రూప్స్ ఏంటి? ఒకటే గ్రూప్ ఇది మొత్తం. అందులో నుంచి 2 మెంబర్స్ అని తీసుకుంటున్నాం. P1 P5 P1 పాసిబిలిటీస్ ప్రతి ఒక్క దానికి వెరిఫై చేసుకోవాలి. సో P1 P5 తీసుకున్నాం, P5 P1 వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా? నాట్ ఓన్లీ హియర్ 2 నెంబర్ తీసుకుంటావు, 2 లెటర్ తీసుకుంటావు, BA వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా? అవి రెండు ఈక్వల్ అవుతున్నాయా? వాట్ ఎవర్ తీసుకొని నెంబర్స్ అయితే మొత్తం కంపల్సరీ డిఫరెంట్, లెటర్స్ అయితే కంపల్సరీ డిఫరెంట్. ఇక్కడ P1 P5 అనేది ఒక వార్డు, P5 P1 అనేది ఒక వార్డు అన్నాం అనుకో, డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్ అవి. బట్ ఇక్కడ ఏంటి? ప్లేయర్స్ వీళ్ళు P1 P5 ఆ టీమ్స్ వాట్ ఎవర్. P1 P5 అని ఒక టీము, P5 P1 అనేది ఒక టీము. ఆ రెండు మధ్యలో మ్యాచ్లు అంటే 2 మ్యాచ్లు కూడా ఒకటే తీసుకోవాలి. ఎందుకు? దే ఆర్ సేయింగ్ ఎవ్రీ అదర్ ప్లేయర్ విత్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్స్. P1 P5 తో వన్ టైమే ఆడతాడు. So these 2 to be taken as the one match only. Total required matches are 28. Next, I have 20 balls numbered 1 through 20 in a bin. In how many ways can I select 2 balls if the order in which I draw does not matter? Okay, if the order matters and order not matters, that is very, very important. Clearly they have mentioned if the order in which I draw them does not matter. Suppose ఇప్పుడు ఫస్ట్ బాల్ B1 తీసుకున్నావు, నెక్స్ట్ బాల్ B2 తీసుకున్నావు, లేదు ఫస్ట్ బాల్ B2 తీసుకున్నావు, B1 తీసుకున్నావు. These two represent the same only they are saying. Okay, order is not a matters. If order is matters, B1 B2 is not equal to B2 B1. Simply they are saying order the which I draw them does not matter. So B1 B2 and B2 B1 to be considered as the same only. Right? Totally we are having 20. For first ball రాయడానికి ఎన్ని వేస్ ఉంటాయి? 20 వేస్. సెకండ్ డ్రా చేసుకోవడానికి 19 వేస్. అందులో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం? సమ్ B5 B6 ఓకే వాట్ ఎవర్ సారీ B8 ఇక్కడ B8 వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉందా? ఉంది కదా. ఇక్కడ కూడా B5 వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది కదా. అండ్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ B5 B8 is equal to B8 B5. So for every 2 we have to consider only 1. So total number of draws ఎన్ని ఉంటాయి? Total number of draws are 20. Total number of ways. Total number of ways are
20 into 19 divided 20 into 19 divided by 2. This divided by 2 is very, very important. Okay. Total we are having 190 only. If suppose the order matters, then we have 380. 380. 20 into 19 only. Okay. Right. A sports conference has 14 teams in 2 divisions. Okay, very, very important here. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఏంటి, రౌండ్ రాబిన్ టోర్నమెంట్ ఓన్లీ 8 మెంబర్స్ కూడా ఒకటే టీమ్ లో ఉన్నారు, ఒకటే గ్రూప్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు. ఇక్కడ చూడు, ఇస్ హ్యావింగ్ 14 టీమ్స్ ఇన్ 2 డివిజన్స్, D1 D2. డివిజన్ 1 డివిజన్ 2. ఇక్కడ 7 ఉన్నారు, ఇక్కడ 7 టీమ్స్ ఉన్నాయి. హౌ మెనీ గేమ్స్ ఆర్ ఇన్ ఎ కంప్లీట్ సీజన్ ఫర్ ద కాన్ఫరెన్స్ ఇఫ్ ఈచ్ టీమ్ మస్ట్ ప్లే ఎవ్రీ అదర్ టీమ్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ డివిజన్ ట్వైస్. Okay, each team in its own division twice. Okay, and every team in the other division once. Means they are playing, D1 we are having 7 teams. They are playing inside the division. Here also they are playing inside the division, and also they are playing division to division. Okay, first each team must play every team twice in its own division. Okay, twice or thrice or 4 times తర్వాత చూద్దాం అది. ఓకే, సో D1 లో ఎన్ని మ్యాచెస్ పాసిబుల్ ఉంటాయి? ఓకే, ఇన్ డివిజన్ 1 2 టీమ్స్ కావాలి కదా. కావాలి. ఓకే, ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఎస్ T1 T2 T3 T4 T5 up to T7. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7. T5 T6 T7. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ టీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఎన్ని వేస్? 7 వేస్. సెకండ్ టీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి 6 వేస్. సపోజ్ ఏం తీసుకున్నాను, T3 T5 తీసుకున్నా. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ T5 తీసుకునే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కదా, T3 తీసుకునే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కదా. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ 7 into 6 టోటల్ నెంబర్. ఈ 2 కూడా సేమే కదా నీకు, అంటే ట్వైస్ ఆడుతున్నారు, తర్వాత విషయం అది తర్వాత చూద్దాం. అది ట్వైస్ 4 టైమ్స్ అనేది. ఈచ్ ఓన్లీ వన్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. ఈచ్ టీమ్ ప్లే విత్ అదర్ టీమ్ ఓన్లీ వన్స్. Okay, so these 2 to be considered as the only one match only. So you are having 7 into 6 divided by 2 which is equal to 21. 21 individual matches ఉంటాయి నీకు. Okay, and what they are saying, they are playing twice. So total number, total number of games. Total games in division 1 Yeah, in division 1 is equal to 21 into 2 is equal to 42. Okay, right. Next division 2 వీడి ఏదో పేరు P అని పెడుతున్నా. P1 P2 P3 P4 P5 P7. నెక్స్ట్ D2. ఇక్కడ కూడా సేమ్. ఫస్ట్ తీసుకోవడానికి 7 వేస్, సెకండ్ తీసుకోవడానికి 6 వేస్. ఇక్కడ ఏదో సమ్ P5 తీసుకున్నాను, ఇక్కడ P1 తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇక్కడే P1 వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది కదా, P1 P5. సో దిస్ 2 to be considered as the one only. Out of those 42, every 2 to be considered as the one only. సో టోటల్ ఇక్కడ ఏముంటాయి నీకు, 7 into 6 by 2 21. నెక్స్ట్ టోటల్ గేమ్స్ in D2 equal to 21 into 2. 21 into 2 42. ఓకే, రైట్. ఇంకోటి ఏమంటున్నారు, డివిజన్ 1 నుంచి అదర్ డివిజన్ తో కూడా ఆడుతున్నారంట. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడు, బిట్వీన్ D1 అండ్ D2. ఓకే, ఇక్కడ కూడా 2 టీమ్ తీసుకోవాలి కదా. ఒక టీం D1 నుంచి ఉండాలి, ఇంకో టీము D2 నుంచి ఉండాలి. సో D1 నుంచి తీసుకోవడానికి ఎన్ని వేసు? 7 వేసు. D2 నుంచి తీసుకోవడానికి కూడా 7 ఉన్నాయి కదా దాంట్లో కూడా 7 వేసు. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, సమ్ T3 తీసుకున్నా, ఇక్కడ P2 తీసుకున్నా. ఇక్కడే P2 ఇక్కడ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉందా? ఎందుకు? ఇది ఎవరిది నీకు? స్ట్రిక్ట్లీ D1 ది. ఇది స్ట్రిక్ట్లీ D2 ది. D1 లో నీకు P2 అనేది లేనే లేదు. D1 లో ఉన్నది నీకు T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7. D2 లో ఏంటి? P1 P2 P3 P4 లైక్ T7.
Okay, this place is for D1 and this place is for D2. ఓకే, ఇయర్ P2 వచ్చే పాసిబిలిటీనే లేదు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్. ఇక్కడ P5 P1 ఉంది, P1 P5 వచ్చే పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది. సో దీస్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద 1. ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఏంటి పాసిబిలిటీ, T3 P2 ఉంది, ఈ P2 P3 T3 వచ్చే పాసిబిలిటీనే లేదు. సో అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 49 ఆల్ ఆర్ ఇండివిజువల్ గేమ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ 7 into 7 which is equal to 49. అదేనా, ఇక్కడ డివైడ్ బై 2 ఎందుకు వేసాము, ఇక్కడ డివైడ్ బై 2 ఎందుకు వేయలేదు. ఓకే, 49 మ్యాచెస్. ఈ 49 మ్యాచ్ ఈచ్ ఎన్ని టైమ్స్ ఆడుతున్నారంట, ఎవ్రీ టీమ్ ఇన్ ద అదర్ డివిజన్ వన్సే. సో ఓకే 49, రైట్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గేమ్స్ D1 లోవి ప్లస్ D2 లోవి D1 కామా D2. ఓకే, D1 కామా D2. How many you are having? 42 plus 49. 84 plus 49. 133, na? Yes, 133. 133 games are possible. Okay. Here important is that this one. ఇక్కడ ఎందుకు కొన్ని డివైడ్ బై 2 వేస్తున్నాము, కొన్ని కానీ డివైడ్ బై 2 వేయడం లేదు. ఓకేనా, ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు, కన్ఫ్యూజన్ సింపుల్ గా. అందుకే ప్రతి దానికి కూడా ఇది చూసుకో, T3 T5 ఇది వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉందా, ఉంది. సో దోస్ టూ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇక్కడ ఈ పాసిబిలిటీ లేనే లేదు. సో ఆల్ ఆర్ ఇండివిజువల్ ఓన్లీ. సో 49 గేమ్స్. ఓకే, రైటా, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, how many interior diagonals does an icosahedron have? Icosahedron is a three-dimensional figure with 20 triangular faces and 12 vertices. Okay, 20 triangular faces and 12 vertices with 5 faces meeting at each vertex. Right, 5 faces meeting at each vertex. These are the one of the edge of those faces. Okay, some of the names పెడుతున్నా, B C D E F. Into 5 faces are meeting at one vertex. Okay, mean and idendi one edge of one face. Yeah. Edge of some face, edge of some face, edge of some face, and this is edge of some face, right? Right. An interior diagonal is a segment connecting two vertices which do not lie on a common face. Okay, interior diagonal means is a segment connecting two vertices which do not lie on a common face. Okay, అసలు diagonal అంటే ఏంటి నీకు? Diagonal అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ కనెక్ట్ అయ్యింది, కానీ adjacent points, that point is not to be a adjacent point. Okay, here you are having how many vertices? We are having 12 vertices. Okay, first total number of diagonals. Okay, whatever interior diagonals, ఏ diagonals అనే సంగతి తర్వాత మనకి. Okay, total number of diagonals. నువ్వు నేర్చుకో, మాకు ఎన్ని 10 - 3 బయట అదే వద్దు. ఇది పాలిగాన్స్ కది, ఇది పాలిహెడ్రాన్, ఇది ఓకే 3-dimensional షేప్స్ ఇవి. ఓకే, అందుకే నేను చెప్పాను అక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవద్దు అని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా అన్ని. ఓకే, సో యూఆర్ హ్యావింగ్ హౌ మెనీ వర్టిసెస్? ఫస్ట్ వర్టెక్స్ తీసుకోవడానికి 12 వేస్ ఇంటూ ఇవన్నీ ఏమవుతాయి నీకు, అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్ కదా దీనికి. ఓకే, ఒక లైన్ ఏ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలి వన్ మోర్ వర్టెక్స్ అదర్ దాన్ దీస్ BCDE, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద డయాగనల్. ఓకే, బికాస్ BCDE ఆర్ ద అడ్జసెంట్ వర్టిసెస్. ఓకే, diagonal is the line between a point and the another vertex which is not adjacent to this point. Okay, this BCDE are the adjacent to this A. Okay, so another vertex తీసుకోవడానికి ఎన్ని వేస్ ఉంటాయి? 12 - 6. 12 - 6.
extra, point 3. ఓకే 12 minus 6 ఈ 6 తీయొద్దు అంతే. అదే ఓకే రైట్. ఫస్ట్ సపోజ్ ఫస్ట్ 12 లో తీసుకోవడానికి ఏ తీసుకో. సమ్ బి తీసుకున్నాం. సమ్ బి కాదు సమ్ ఏదో ఏ. సరే ఏనే తీసుకున్నావు పో. ఓకే ఈ ఏనే తీసుకున్నావు. ఓకే నెక్స్ట్ 12 minus 6 నెక్స్ట్ 6 లో సమ్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నా ఆ పాయింట్ ని. ఓకే ఇంకో 6 ఉన్నాయి కదా నీకు. ఓకే సమ్ పాయింట్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నా. ఓకే రైట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎక్స్ అని రావచ్చు కదా నీకు. ఫస్ట్ ఎక్స్ అని తీసుకోవచ్చు కదా. ఎందుకు మొత్తం ఒకటే గ్రూప్ లో తీస్తున్నావు నువ్వు. ఓకే ఈ ఇది 12 వర్టిసెస్ కూడా ఒక గ్రూప్ లోనే ఉన్నాయి. వాటి నుంచి తీస్తున్నది నువ్వు. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఎక్స్ రావచ్చు. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కదా. సో ద సెగ్మెంట్ ఏఎక్స్ అండ్ ద సెగ్మెంట్ ఎక్స్ఏ ఈస్ బోత్ రిప్రజెంట్ ఇన్ ద సేమ్ ఓన్లీ. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ డయాగోనల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ హోల్ డివైడెడ్ బై 2. Whole by 2. 12. So required number of diagonals. Number of diagonals. Total diagonals ఇవి. Total diagonals is equal to simply 12 into 6 divided by 2. It is equal to 36. ఓకే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇంటీరియర్ డయాగనల్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో ఏమైనా ఫేస్ డయాగనల్స్ ఉంటాయా? బికాజ్ ద ఫేసెస్ ఆర్ ఏం ఫేసెస్ ఇవి? ఏ ఫేసెస్ ఇవి? ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్. ట్రయాంగులర్ ఫేస్ కి డయాగనల్ ఉంటుందా? ఉండదు. ఏ బి సి. ఓకే ట్రయాంగులర్ ఫేస్ కి డయాగనల్ ఉంటుందా? ఎందుకు ఉండదు? సపోజ్ ఇఫ్ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ రిమైనింగ్ 2 ఆర్ అడ్జసెంట్ పాయింట్స్ ఏ కదా. 3 minus 0 వచ్చేసి 3 into 0 వచ్చేసి. ఓకే అడ్జసెంట్ కదా ఈ రెండు. సో ట్రయాంగిల్ ఇస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ డయాగనల్. సో డెఫినెట్లీ ఆల్ దీస్ డయాగనల్స్ ఆర్ ఇంటర్నల్ డయాగనల్స్ ఓన్లీ. ఈ డయాగనల్స్ ఎన్ని? నెంబర్ ఆఫ్ డయాగనల్స్ ఆఫ్ దిస్ ఐకోసాహెడ్రాన్. ఓకే దేర్ మైట్ బి సమ్ డయాగనల్స్ ఆన్ ద ఫేసెస్. వాళ్ళు ఏమడుతున్నారు? ద ఇంటీరియర్ డయాగనల్ ఇస్ ఎ సెగ్మెంట్ కనెక్టింగ్ టూ వర్టిసెస్ విచ్ డు నాట్ లై ఆన్ ఏ కామన్ ఫేస్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే డు నాట్ లై ఆన్ ఏ కామన్ ఫేస్. ఒక ఫేస్ మీద డయాగనల్ ఏమంటారు? ఫేస్ డయాగనల్స్ అంటారు వాటిని. ఓకే ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటి? నీకు ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్ ఉన్నాయి. ట్రయాంగులర్ ఫేస్ లో డయాగనల్స్ ఏమి ఉండవు. సో డెఫినెట్లీ ఆల్ డయాగనల్స్ ఆర్ ఇంటర్నల్ డయాగనల్స్ ఓన్లీ. ఇంటీరియర్ డయాగనల్స్ ఓన్లీ. సో ద రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ డయాగనల్స్ ఆర్ 12 into 2 6 by 2 36. These are only the required number of diagonals. Interior diagonals. ఎందుకు? నెంబర్ ఆఫ్ ఫేస్ డయాగనల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సపోజ్ క్యూబ్ తీసుకున్నాం అనుకో. దాని నెంబర్ ఆఫ్ ఫేస్ డయాగనల్స్ ఉంటాయి. ద క్యూబ్ లో ఎన్ని ఉంటాయి చెప్పి? నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ డయాగనల్స్. క్యూబ్ లెట్ us కన్సిడర్ ఏ క్యూబ్. క్యూబ్ ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉంటాయి? క్యూబ్ అంటే 8. క్యూబ్ 8 వర్టిసెస్, 6 faces. ఫేసెస్ 6 ఫేసెస్ అండ్ ఈచ్ వర్టెక్స్ ఎన్ని ఫేస్ కనెక్ట్ అవుతాయి? 3. ఈచ్ వర్టెక్స్ దగ్గర 3 faces. సపోజ్ ఇది ఏ అని తీసుకుంటే అటొకటి అన్న కింద ఒకటి 3 ఫేస్ వచ్చి కనెక్ట్ అవుతాయి. రైట్. దోస్ ఆర్ బి సి డి. అండ్ ఫేస్ ఏమవుతాయి? ఏం ఫేసెస్ ఉంటాయి ఇవి? స్క్వేర్ ఫేసెస్. ఓకే స్క్వేర్ ఫేసెస్. నౌ నెంబర్ ఆఫ్ డయాగనల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? నెంబర్ ఆఫ్ డయాగనల్స్ అంటే ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ తీసుకో. 8 vertices. 8 into నెంబర్ ఆఫ్ డయాగనల్స్ ఫస్ట్ తీసుకోవడానికి 8 ఇంటూ 8 minus 4. 8 minus 4 తీసుకోవాలి. ఎందుకు? దీస్ 4 ఆర్ నాట్ టు బి కన్సిడర్డ్. ఓకే ఎందుకు? ఏ అనేది తీసుకున్నాం అనుకో. బిసిడి ఆర్ అడ్జసెంట్ పాయింట్స్. ఓకే ద లైన్ సెగ్మెంట్ విత్ అడ్జసెంట్ పాయింట్స్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ diagonal. So we have 8 into 8 minus 4 divided by 2. By 2 ఎందుకంటే ఇందుకు ఇక్కడ వేసాం కదా. ఓకే సో 8 into 4 by 2. How many we are having? 8 into 16. 16. ఈ 16 డయాగనల్స్ ఏముంటాయి? ఇంటీరియర్ డయాగనల్స్ ఉంటాయి, ఫేస్ డయాగనల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఫేసెస్ ఏంటి? స్క్వేర్ ఫేసెస్. ఈచ్ ఫేస్ కి ఎన్ని డయాగనల్స్ ఉంటాయి? 2 డయాగనల్స్ ఉంటాయి. సో how many faces are there we are having? 12 diagonals. 6 into 2 12 face diagonals. ఓకే ఈ డిఫరెన్స్ జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. వాళ్ళు ఏమన్నారో చూసుకొని. ఓకే 12 ఫేస్ డయాగనల్స్ ఉంటాయి. టోటల్ డయాగనల్స్ ఏమో 16. ఇంటీరియర్ డయాగనల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 4 ఉంటాయి. ఓకే ఇన్ అవర్ క్వశ్చన్ ద ఫేసెస్ ఆర్ ట్రయాంగులర్. That's why there are no faces. Okay faces are triangular, so no face diagonals. So number of diagonals is equal to
ఇంటీరియర్ డయాగ్నల్ సరిపోతుంది నీకు. ఓకే, ఒకసారి ఇస్తాను నీకు సమ్ ఏదో పాలిహెడ్రాను ఫేసెస్ ఆర్ పెంటాగాన్స్ అంటారు, ఫేస్ ఆర్ హెక్సాగాన్స్ అంటారు. ఓకే, దాని నుంచి మళ్ళీ ఫేస్ డయాగ్నల్స్ కనుక్కోవాలి. అప్పుడే సరిపోతుంది. ఫేస్ ఏంటి దగ్గర పాలిగానే కదా, n(10-3) బయట అక్కడ సరిపోతుంది నీకు. బట్ డోంట్ రిమెంబర్ ఎనీ ఫార్ములాస్. ఓకే, 16 - 12 4. These are the interior diagonals of the internal diagonals అంటారు అదే of the cube. ఓకే, రైనా? ఏ పాలిహెడ్రా అయినా సరే నెంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ఎన్ని మీట్ అవుతున్నాయని తెలిస్తే ఇక్కడ డమ్మీ ఫిగర్ డ్రా చేసుకో. ఓకే, దీస్ ఆర్ BA, AC, AD, AE, AF are the edges of the faces. Those are connecting to this vertex A. Next, in how many different ways can 6 people be seated around a round table? ఇప్పుడు దాకా లీనియర్ అరేంజ్మెంట్ అయిపోయింది. ఓకే, నౌ సర్కిల్ లీనియర్ అరేంజ్మెంట్ అయిపోయింది. వాట్స్ ఫార్మేషన్, లెటర్ నంబర్స్ ఫార్మేషన్, ఇంకేంటి ఓవర్ కౌంటింగ్, సిమిలర్ లెటర్స్ గా సిమిలర్ వర్డ్స్ గా ఉన్నప్పుడు ఇవి గ్రూప్స్, ఆ గ్రూప్ లో మూవ్ అయ్యేవి, ఇట్లాంటివి గేమ్స్ లాంటివి అవి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు రౌండ్ టేబుల్ అరేంజ్మెంట్, సర్క్యులర్ అరేంజ్మెంట్. ఓకే, ఇన్ హౌ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ కెన్ 6 people be seated in a round table? ఓకే, ఓకే 4 people తీసుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, 4 people తీసుకుంటున్నాను. P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3, P4. ఓకే, వీడిని ఇంకో రకంగా కూర్చోబెడుతున్నాను. P1, P2, P3, P4. ఇక్కడ చూడు, వీళ్ళు ఏమన్నారు, 2 sitting arrangements are considered the same if for each person the person to his left is same in both arrangements. Okay, round table very very important ఇది. వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, సపోజ్ నేను 4 persons కూర్చోబెడుతున్నాను, మొత్తం ఎన్ని 24. ఆ 24 లో 1 of the 2 ఇవి. ఓకే, మొత్తం 24 ఏంటి లీనియర్ అరేంజ్మెంట్ పాయింట్ అవి చెప్తాను నేను. ఓకే, 24 P1, P2, P3, P4. ఇక్కడ ఏముంది, P1 కి వన్ సైడ్ P2, ఇంకో సైడ్ P4 ఇన్ క్లాక్ వైజ్ స్టైల్లో. ఓకే, P2, P4. ఇక్కడ కూడా P1 క్లాక్ వైజ్ స్టైల్లో, P2 యాంటీ క్లాక్ వైజ్ స్టైల్లో, P4. ఓకే, వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, ఇక్కడ కూడా P1 కి క్లాక్ వైజ్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ వాట్ ఎవర్, ఆర్ రైట్ సైడ్ వాట్ ఎవర్, ఏ పర్సన్ అయితే ఉన్నాడో ఇక్కడ కూడా P1 కి లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ సేమ్ పర్సన్ ఉన్నాడు. దోస్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద సేమ్ అరేంజ్మెంట్ ఓన్లీ. ఓకే, కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద సేమ్ అరేంజ్మెంట్ ఓన్లీ. ఓకే, దిస్ ఓన్లీ ద పాయింట్. రైట్, ఇలాంటి ఎన్ని ఉంటాయి నీకు, సపోజ్ P1 ఇక్కడ ఏం కూర్చోవచ్చు కదా, P1, P2, P3, P4, P1, P2, P3, P4. Okay, in all these cases P1 కి క్లాక్ వైజ్ లో P2, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో P4, మళ్ళీ P1 కి క్లాక్ వైజ్ లో P2, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో P4. So these all 4 to be considered as the same only. Right now, if suppose 10 members ఉన్నారు, those all 10 ఎలా వచ్చింది, ఇక్కడ P ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినాడు. ఓకే, రౌండ్ తిరుగుతూ వచ్చాడు, మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఎన్ని ఉన్నాయి, 4 కదా ఉంది, ఇక్కడ తిరుగుతూ వస్తున్నాడు, 1 2 ఇక్కడ 3 4, నెక్స్ట్ ఏంటి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ వస్తుంది, ఇక్కడికి వస్తాడు కదా. సో దిస్ ఆల్ 4 టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ 1 ఓన్లీ. ఓకే, అదే n పర్సన్స్ ఉన్నారు అనుకో, అలాంటి ఎన్ని ఉంటాయి రొటేషన్లు, n ఉంటాయి నీకు. ఓకే, దిస్ ఆల్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ 1 అరేంజ్మెంట్ ఓన్లీ. That is rotational symmetry. Symmetry condition, 2 types of symmetries, rotational symmetry and flip symmetry. చూద్దాం తర్వాత వస్తుంది flip symmetry ఏంటనేది. ఓకే, సో in this situation we have to consider in generally 4 members can be arranged in 4 factorial ways. On those 24, these 4 are represented the same only they are saying. Okay, here what they have given, 6 people they are saying.
6 people can be arranged in how many ways? 6 factorial. 6 factorial ways. On those 6 factorial, the rotational type. How many? 6. Those 6 are to be taken as the same only. Okay. 6 factorial by 6. This is equal to 5 factorial. This is equal to 120. Okay. Whatever. Don't remember n minus 1 factorial. Okay. In general ga in ఉంటాయి. n factorial, 6 factorial. On those 6 factorial, how many represent the same? That's it. Okay. Round table అంటే ఓన్లీ సర్కిలే ఉండవు. Okay. Sometimes they may ask you to sit on the rectangle. Sometimes they ask you to sit on the pentagon. Yeah. Okay. Rectangle గానీ పెంటగాన్ కానీ అట్లాగానే ఉంటాయి. రెక్టాంగిల్ ఎన్ని ఉంటాయి? రొటేషన్ సిమెట్రీ ఓన్లీ 4 ఉంటాయి నీకు. ఎంత మంది అయినా కూర్చోబెట్టి అక్కడ. ఇక్కడ ఏంటి 6 మెంబర్స్ కూర్చోబెడుతున్నావు బై 6 వేస్తున్నావు. రెక్టాంగిల్ ఎలా కూర్చోబెడతారు? 8 మెంబర్స్ ని. అక్కడ రొటేషన్ సిమెట్రీ ఎన్ని ఉన్నాయి నీకు? 4 ఉంటాయి నీకు. ఓకే. స్క్వేర్ అనుకో, రెక్టాంగిల్ స్క్వేర్. ఓకే. రెగ్యులర్ ఫిగర్స్. అలాగే రెగ్యులర్ పాలిగాన్ ఇస్తారు. ఎన్ని ఉంటాయి నీకు? 5 ఉంటాయి. ఓకే. అండ్ సర్కిల్ ఏమనుకుంటున్నాం మనము? రెగ్యులర్ పాలిగాన్ విత్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ విత్ నెగ్లిజిబుల్లీ స్మాల్ లెంత్. అదే మన సర్కిల్ నేర్చుకుంది, సర్కులర్ అరేంజ్మెంట్. అక్కడ ఒక్కొక్క సైడ్ దగ్గర ఒక్కొక్క పర్సన్ కూర్చోబెట్టుకుంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకే. ఇక్కడ ఏంటి? స్క్వేర్ తీసుకుంటాం. రెగ్యులర్ ఫిగర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? రొటేషన్ సిమెట్రీ ఎన్ని ఉంటాయి? ఓన్లీ 4 ఉంటుంది నీకు. ఓన్లీ 4 టు బి కన్సిడర్డ్ as the 1. Actual total we are having 8 factorial. Divided by 4 only need to consider. Okay. In generally round table means circular only. If they want to mention, compulsory mention చేస్తారు వాళ్ళు. రెగ్యులర్ హెక్సాగాన్ లో కూర్చున్నారు, రెగ్యులర్ స్క్వేర్ లో కూర్చున్నారు. క్వాడ్రిలేటర్ అంటే స్క్వేరే కదా. స్క్వేర్ లో కూర్చున్నారు, ట్రయాంగిల్ లో కూర్చున్నారు. ఓకే. ఆ సిచ్యువేషన్ లో నీకు సేమ్ గా ఉండే ఓన్లీ 4 ఉంటాయి. ఓకే. కేర్ఫుల్ అబౌట్. అందుకే n-1 ఫ్యాక్టోరియల్ అని బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, n-1 ఫ్యాక్టోరియల్ అని. రైట్. ఓకే. ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ ఏమన్నావు? క్లాక్ వైజ్ లో P2, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో P4. ఓకే. సమ్ సిచ్యువేషన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అండ్ క్లాక్ వైజ్ బోత్ ఆర్ టు బి కన్సిడర్ సేమ్ అని కూడా అంటారు. అంటే ఏమవుతుంది నీకు? ఇటువైపు P1 కి క్లాక్ వైజ్ లో P4, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ P2 ఉన్నా కానీ సేమ్ గా తీసుకోవాలి. ఫర్దర్ గా అంటే ఎన్ని ఉంటాయి? ఇంకొక 2 ఉంటాయి. సో డివైడ్ బై 2 కూడా వేసుకోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడు. ఓకేనా? అర్థమైందా? రైట్. In how many distinct ways can 4 keys be placed on a keychain? Four keys placed on a keychain. Okay. Careful about it. Here flip symmetry వస్తుంది. Two arrangements are not considered different if the keys are in the same order. Or can be made to be in the same order without taking the keys off the chain. ఇక్కడ ఏమన్నారు? సేమ్ ఇందాట్లాగా నీకు ఓకే. సర్కులర్ సిమెట్రీ ఓకే, సర్కులర్ సిమెట్రీ, రొటేషన్ సిమెట్రీ ఓకే. దాంతో పాటు ఏముంటుంది? ఫ్లిప్ సిమెట్రీ అంటారు. ఎలా వస్తుంది? సపోజ్ 3 keys తీసుకున్నా, 4 keys అన్నారు, 3 keys తీసుకో. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థం అవుతుంది. ఓకే. 3 అరేంజ్ చేసుకుంటావు. 3ని ఏబిసి ఎలా రాసుకోండి, ఎలా రాసుకోలేకపోతే సరే వద్దులే. ఏ బిసి బి, అట్లాగే బి ఏసి ఓకే. ఏకి క్లాక్ వైజ్ లో బి ఉంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో సి ఉంది. అలాగే ఇంకెక్కడ ఉంది? ఏకి క్లాక్ వైజ్ లో బి ఇక్కడ ఉంది, ఏకి క్లాక్ వైజ్ ఇక్కడ బి ఉంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో సి ఉంది. సో దీస్ 2 కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద 1. అది మనం ఇప్పటికీ నేర్చుకున్నది. ఓకే. అన్ని సేమ్ ఎలా అవుతాయి నీకు? బి అది కూడా ఎన్ని ఉంటాయి అన్ని. ఇది కూడా ఇండికేట్ చేస్తున్నావు. ఓకే. ఏ క్లాక్ వైజ్ లో, ఏ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఇంకా
అంతే ఉన్నాయి, ఈ మూడు ఉన్నాయి. సో ఈ దీస్ 3 టు బి కన్సిడర్ యాజ్ ద సేమ్. ఇంతకుముందు నేర్చుకుందే కదా సర్కులర్ అరేంజ్మెంట్ లో. సో 3 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడ్ బై 3 which is equal to 2. ఈ 2 ఏం నీకు మిగిలినవి ఏ బిసి ఏ సిబి, ఇవి రెండే కదా నీకు మిగిలింది. ఓకే, ఇంకా చూడు ఇవేం చేస్తున్నావు, రింగ్ కీ చైన్ పెడుతున్నావు దీన్ని. ఓకే, రింగ్ కి, కీ చైన్ కాదు రింగ్ కి, ఒక రింగ్ కు పెడుతున్నావు. రింగ్ కు పెట్టుకుని ఇట్లా పెట్టుకున్నట్లే కదా నువ్వు. ఏని గట్టిగా పట్టుకొని నేను రింగ్ తిప్పుతున్నా. ఓకే, సమ్ రింగ్ ఇట్లా ఉంది కదా, ఇదే రింగ్ అనుకో. దీన్ని పట్టుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడే. ఓకే ఓకే, ఇది రింగ్. ఇక్కడ ఏని కూర్చోబెట్టినా నేను, ఇక్కడ బి, ఇక్కడ సి. ఓకే, చైన్స్ ఇవి, కీ చైన్స్, మనుషులు కాదు, మనుషులు తిరగబడతారని వద్దు. ఓకే, చైన్స్ ఇవి. ఈ చైన్ నేనేం చేస్తా, ఇట్లా ఏని ఇక్కడే పట్టుకుంటున్నా, నేను ఇట్లా తిప్పిన. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఎర్లియర్ పొజిషన్ లో ఏముంది, ఇక్కడ ఏముంది, ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ, ఇక్కడ బి, ఇక్కడ సి ఉంది. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ సి, ఇక్కడ బి, ఈ పొజిషన్ లాగా వచ్చింది కదా నీకు. ఎర్లియర్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఇది ఏ, పైన బి, కింద సి. దీన్ని ఏం చేస్తున్నారు, కీ చైన్ ఏం తీయడం లేదు, కీ చైన్స్ కూడా రిమూవ్ చేయడం లేదు, జస్ట్ దీన్ని ఇట్లా ఫ్లిప్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఇక్కడ సి అయింది, ఇక్కడ బి అయింది. ఇది ఇదే కదా నీకుంది, సిబి. దోస్ టూ ఆర్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద సేమ్ అంటున్నాడు. ఓకే, కెన్ బి మేడ్ టు బి ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ వితౌట్ టేకింగ్ ద కీస్ ఆఫ్ ద చైన్. ఏం చేస్తున్నాను, నేను కీస్ రిమూవ్ చేయకుండానే దీని నుంచి దీన్ని కూడా ఎలా వెళ్తున్నాను. సో దీస్ టూ కెన్ బి క్రియేటెడ్ యాజ్ ద సేమ్ ఓన్లీ. దిస్ ఇస్ ఫ్లిప్ సిమెట్రీ, నథింగ్. ఇగో ఏ పైన బి, కింద సి ఉంది అనుకో, ఇలా చూసుకో కరెక్ట్ అవుతుంది. ఏ పైన బి, కింద సి, ఇదే అరేంజ్మెంట్. నేను ఏంది ఇట్లా బయట కీస్ ని దీని ఇట్లా ఫ్లిప్ చేశాను, ఏమైంది, పైన సి, కింద బినే కదా, పైన సి, కింద బి, అవి రెండు కూడా సేమే కన్సిడర్ చేసుకోమంటున్నాడు. సో దీస్ టూ ఆర్ ఆల్సో టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద సేమ్. సో రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 which is equal to 1. రైట్, ఫ్లిప్ సిమెట్రీ. ఫ్లిప్ సిమెట్రీ వల్ల ఏమైంది, ఇంకోటి కూడా వచ్చింది. అంటే సింప్లీ ఇందాక ఏం చెప్పాను నేను నీకు, క్లాక్ వైజ్ ది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కూడా సేమే అనే సిచ్యువేషన్ వచ్చిందని చెప్తున్నావు. ఇక్కడ ఏమైంది నీకు, క్లాక్ వైజ్ లో బి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో సి ఉంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో సి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో బి ఉంది. దీస్ టూ ఆర్ ఆల్సో కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ద సేమ్. అప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం, డివైడ్ బై 2 వేసుకుంటాం. సో ఇన్ ది సిమిలర్ ఫ్యాషన్ ఇన్ దిస్ ఫ్లిప్ సిమెట్రీ 1 more డివైడ్ బై 2 నీడ్ టు బి కన్సిడర్. అది ఎందుకు అంటే ఎందుకు, సింపుల్ గా 3 తీసుకో, క్యాప్ పట్టుకో, క్లియర్ కట్ అర్థం అవుతుంది నీకు. ఎందుకంటే ఒక కీ చైన్ పెట్టుకో, రింగు 3 కీస్. ఓకే, ఇది ఏ, టాప్ బి, బాటమ్ సి, ఇట్లా కొంచెం ఫ్లిప్ చేసిన. ఏ ఇక్కడే ఉన్నాడు, టాప్ సి, బాటమ్ బి. ఓకే, దీస్ టూ ఆల్సో టు బి టేకెన్ యాజ్ ద సేమ్ ఓన్లీ. సో రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ is equal to 1. In the similar fashion, here we are having 4 keys. Okay, initially 4 factorial divided by 4 for the circular point of view, rotational symmetry, and divided by 2 for this flip symmetry. So total we are having 24 divided by 8 which is equal to 3. Okay, okay, for n unte n chains unte simply n factorial by n divided by 2. So n factorial divided by 2n. n factorial divided by 2 into n for n unte. Okay, clear? Very very important about this rotational symmetry and flip symmetry. Okay.